I think movements are done. Okay. Hello. Please give me response. Today our topic is MGF of binomial distribution. Okay, na? Sorry. MGF of binomial distribution. Okay, na? MGF is denoted by mx of t. Mx of t is equal to e into expectation of e power t x. Next, expectation of your tx is converted into summation form, that is x is equal to 0 to n e power tx p power x q power n minus x. Okay, na? Here power terms are similar, therefore combine the two terms, that is x is equal to 0 to n p into e power 2x and q power n minus x. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మాట్లాడుకున్నాం. ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏమని చెప్పినాం, ఈ సమ్మేషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు n ncx. సారీ, ఇక్కడ ఇంకోటి x మిస్ ఒక్క నిమిషం. Summation x is equal to 0 to n e power tx into p of x. P of x plus probability mass function in binomial distribution is ncx p power x q power n minus x. Here power terms are similar. Okay, na? Then combine the two terms, that is x is equal to 0 to n p ncx p into e power t whole power x q power n minus x. Already we know that the summation x equal to 0 to n ncx p power x q power n minus x value is q plus p. Okay, na? Q plus p whole power n. Now compare this equation to our solution equation. In place of p is p into e power t, therefore the answer is q plus p into e power t whole power n. Okay, na? Our binomial distribution mgf is q plus p into e power t whole power n. Okay, na? Binomial distribution MGF. Binomial distribution MGF is q plus pt whole power n. Okay, na? Next, finding the central moments. Okay, next finding the non-central moments. That process is, first of all, derivative with respect to t and put t is equal to 0. That gives the value is mu1 dash, first non-central moment. Okay, na? Derivative with respect to t and put t is equal to 0. That value gives the mu1 dash value. Okay, na? Next, with respect to t, d by dt of q plus p into e power t whole power n. Okay, na? First derivative with respect to t. Okay, na? Next, derivative with respect to t means first t power x, d by dx of x power n means n into x power n minus x. First of all, total assume t power n means n into q plus pet whole power n minus 1. Okay, na? D by dt of t power n means n into t power n minus 1. Next, again differential with respect to t and again differential with respect to inner function. Okay, na? T inner function is p into e power t. Okay, na? First of all, total term is assumed as t power n means n into t power n minus 1. Next, again differential inner function with respect to t, that is d by dt of q plus
p et. ఓకేనా. నెక్స్ట్ n into q plus p et. d by dt of q means 0. Next to d by dt of e power t means e power t. ఓకేనా. నెక్స్ట్ I want mu1 dash value. Then put t is equal to 0. Then this is equation number 1. Okay, this is equation number 1 and assume this. Next to mu1 dash value. Mu1 dash value is equal to, put the t is in place of t is replaced by 0. Okay, p is replaced by t. Q plus p into e power 0 into p into e power 0. Okay, next p plus q value 1, e power 0 value also 1. Okay, e power 0 value also 1. Next to, yeah, 1, total value is 1. Therefore mu1 dash value np. Okay, mu1 dash value np. Are you understand? మనకు వచ్చిన mx of t ని differential with respect to mx of t is differential with respect to t and put t is equal to 0. That value gives the first non-central movement, that is mean of the binomial distribution. Okay, next similar second mu1 dash value mu1 dash value mu1 dash value mu1 dash mu1 dash value ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక్క నిమిషం. mu1 dash is equal to mu2 dash is equal to mx double dash of t, mx double dash of t and put t is equal to 0. ఓకేనా, and put t is equal to 0. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం డెరివేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ టైం డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ దాన్ని అగైన్ డిఫరెన్షియల్ చేస్తున్నా, అగైన్ డిఫరెన్షియల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t. ఓకేనా, దట్ ఈస్ n into q plus PET whole power n minus 1 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, whole power n minus 1 into PET. ఓకేనా, PET. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియల్ చేయండి, t తోని డిఫరెన్షియల్. దీన్ని ఫస్ట్ దాన్ని u అనుకోండి, దీన్ని v అనుకోండి, డిఫరెన్షియల్ చేయండి వస్తుంది. ఓకేనా, అది ఎంత వస్తుంది అంటే n into n minus 1 into p స్క్వేర్ ప్లస్ np వస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా? mu2 dash వాల్యూ కావాలంటే డిఫరెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 2 times t, విత్ రెస్పెక్ట్ టు t and 2 times and put t is equal to 0. ఓకేనా, నెక్స్ట్ mu3 dash కావాలంటే 3 times derivation. If you want mu3 dash value, we can derivate the 3 times. Okay na, mx double triple dash of t and put t is equal to 0. That value gives the mu3 dash value. Next similarly mu4 dash means mx 4 times differential with respect to partial differential with respect to t and put t is equal to 0. This is a central and central movements. Next central movements non-central movements ki formulas gurtunnaya? Central movements, first find the central movements, non-central movements, then next to find the central movements. Central movements formula mu2 dash is equal to mu2 dash minus mu1 dash whole square. Next to mu3 is equal to mu3 dash minus 3 into mu2 dash into mu1 dash square plus 2 into mu1 dash. Okay na, 2 into mu1 dash whole cube. Okay na, next to mu4 value, mu4 ki formula mu4 dash minus 4 into mu3 dash into mu1 dash plus 6 into mu2 dash into mu1 dash whole square 3 into mu1 dash whole power 4. This is a formulas for central movements. So first of all find the mx of t. By using mx of t we can derivative with respect to t and put t is equal to 0. That will give the mu1 dash value. Next to find mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash. mu3 dash, mu4 dash values ni ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mu2 value, mu3 value and mu4 value. ఓకేనా, ఇది ప్రాసెస్.
నెక్స్ట్ వచ్చి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. ఈ జస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చిన దాంట్లో ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ లో ఏం చేసినాం మనం, ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఎంజిఎఫ్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఇస్ డినోటెడ్ బై పై ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. పై ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టీఎక్స్. ఓకేనా, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ టీఎక్స్. ఇంతకుముందు ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ లో ఏం చేసినాం మనం, ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం mx of t is expectation of p power tx. Just to here t is replaced by it. Okay na, t is replaced by it, similar process, total similar process. Okay na, ఇది characteristic function. Just to t is replaced by it, that will give the characteristic function of the binomial distribution. Next, probability generating function. Okay na, probability generating function is denoted by ps, p of s. P of s is equal to expectation of s power x. Okay na, expectation of s power x. Expectation of s power x means the summation x is equal to 0 to n s power x p of x. P of x means probability mass function of the binomial distribution is ncx p power x q power n minus x. Okay na, నెక్స్ట్ ఇక్కడ s power x, here also p power x కంబైన్ చేసి రాస్తున్నారు. టూ టర్మ్స్ ఆర్ కంబైన్, ncx పవర్ టర్మ్స్ ఆర్ సిమిలర్ కాబట్టి బేస్ టర్మ్స్ ని కంబైన్ చేసి రాస్తున్నా. combine the two terms, that is p into s whole power x q power n minus x. Okay na, q power n minus x. Next we know that summation x is equal to 0 to n ncx p power x q power n minus x value gives the p q plus p whole power n. Here p is p, ఇక్కడ కంపేర్ ది టూ బోత్ ఈక్వేషన్స్. పి ఈ పి ప్లస్ లో ఏముంది, క్యూ పి ఇంటూ ఎస్ ఉంది కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ పి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ ఎస్ హోల్ పవర్ ఎన్. దట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ additive property of binomial distribution. Additive property, another name is reproductive property also. Reproductive property or additive property of binomial distribution. Okay na, additive property another name is reproductive property. Okay na, another name is reproductive property. First, suppose statement of the additive property of binomial distribution is, suppose x and y are two independent random variable. The binomial distribution is denoted by x follows b of n comma p. Here p is called as parameter, n is number of observation. Okay na, x follows here two random variables కాబట్టి two distributions, x and y are two independent random variables with x follows b of n comma n1 comma p, and second y follows a b of n2 comma p. Next, since x and y are two independent values, z is equal to x plus y, z is equal to x plus y. ఓకేనా, ఇలా చేసిన నడుస్తుంది, లేదంటే ఇంకో తీరు కూడా చేయొచ్చు దీన్ని. ఇక్కడ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ టీ తీసుకుంటున్నా, ఎంఎక్స్ 1 ప్లస్ x2 ఆఫ్ టీ. ఓకేనా, mx1 ప్లస్ x2 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ టర్మ్స్. ఓకేనా, ఇంటూ mx2 ఆఫ్ టీ. ఓకేనా, mx ఆఫ్ టీ, mx1 ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఏమొస్తుంది మనకి, ఏమొచ్చింది mx ఆఫ్ టీ q ఇంటూ p పవర్ et హోల్ పవర్ n. నెక్స్ట్ mx ఆఫ్ 2 అంటే జస్ట్ n వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, t n2. ఓకే, n2. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి యాడింగ్ ది పవర్ టర్మ్స్, దట్ ఈస్ pq ఇంటూ q ప్లస్ p ఇంటూ e పవర్ t హోల్ పవర్ n1 ప్లస్ n2. ఓకేనా, n1 ప్లస్ n2. దిస్ ఈజ్
MGF of ఓకేనా కాబట్టి additive property is proved ఓకేనా ఫస్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అండ్ వై ఉన్నాయి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఫాలోస్ ఆల్సో ఎక్స్ సారీ ఒక్క నిమిషం ద కంక్లూజన్ ఈస్ ది అడిటివ్ ప్రాపర్టీ థీరం ఈస్ ద కంక్లూజన్ ఆఫ్ అడిటివ్ ప్రాపర్టీ థీరం ఈస్ వెయిట్ 1 minute X follows a binomial distribution n1 comma p. Next y follows a binomial distribution n2 comma p. Therefore, additive property means x plus y also follows a binomial distribution of n1 plus n2 comma p. Okay, na? n1 plus n2 comma p. This is additive property. ప్రూఫ్ ఏమో ఇంతకుముందు చేసింది ప్రూఫ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నోట్ if in general if xi follows a b of ni comma p b of ni comma p ఓకేనా అంటే x1 follows a binomial distribution x2 follows a binomial distribution up to so on x n x k also follows a binomial distribution okay na here I equal to 1 to k are a independent binomial distribution then x1 follows a x1 plus x2 plus x3 plus up to so on xk also follows a binomial distribution okay na ikkada x1 follows a binomial distribution next x2 also follows a binomial distribution ఇది n1 comma p next to n2 comma p up to so on xn also follows a binomial distribution of nk xk nk comma p okay na therefore x1 plus x2 plus up to so on plus xk also follows a binomial distribution of n1 plus n2 plus up to so on nk okay na this is the ఇప్పుడు additive property by using a additive property okay next the different next second note ఏంటంటే the difference of the two independent binomial variates is not a binomial variate okay na addition is follows a binomial distribution but minus is not follows a binomial variate okay next x follows a binomial distribution of third note point x follows a binomial distribution of n comma p then y also follows it then y is equal to n minus x as a binomial distribution with parameter n comma q okay na example చెప్తే b of n comma p okay na next y follows a b of n comma 1 minus p okay na then అర్థం అది okay na x follows a binomial distribution then y follows a binomial distribution of n comma p y also written as b of n comma q okay na that is the process x binomial distribution follow అయితే y కూడా binomial distribution follow అవుతుంది with parameters n comma q here n comma p x follows a n comma p but y follows a n comma q means 1 minus p okay na q means 1 minus p next cumulative generating function of optional next first mgf next cf means characteristic function next pgf next again ఇప్పుడు now discuss about cumulative generating function that is denoted by kx of t okay na kx of t cumulative generating function is denoted by kx of t equal to log of
mx of t. Okay na, kx of t is equal to log of mx of t. Okay na, here mx of t is equal to answer q plus pet whole power n. Q plus pet whole power n. Log power xn means log power xn means n into log x. Okay na, that is logarithm property. From logarithm property, log into x power n means n into log x. Here n into log of q plus pet. Okay na, q plus pet. Next, next e power x. E power x means 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial up to so on. Okay na, now n into log of q plus p into 1 plus t by 1 factorial plus t so on. Okay na, next q ki q. Next p into 1 p plus q value 1 అంటే ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ is 1. ఓకేనా, n into log of 1 plus p t by 1 factorial. Next pt square by 2 factorial. p ni multiply inside multiply the p in inside is p 1 plus p into t by 1 factor pt square by 2 factor up to so on. Okay na, next property, log of 1 minus x. Log of 1 minus x means x minus x square by 2 plus x cube by 3. Okay na, the total term is assumed as x. Okay na, ఈ total term ఉంది log of 1 plus the total term is assumed as x. Therefore log of 1 minus x formula is x minus x square by 2 plus x cube minus 3. Now n of x means the total term, that is p by 1 pt by 1 factorial. Next to pt square by 2 factorial up to so on. That is x term only, x term. Okay, ఒక్క నిమిషం, 1 minute. ఇక్కడ the total term is assumed as x. Okay na, the total term is assumed as log of 1 okay, log of 1 plus x formula is x minus x square by 2 plus x cube by 3 up to so on. Okay na, here a formula x means total term. X means total term means that is p into t plus t square by 2 factorial plus t power 3 by 3 factorial. Next to x square means the total term square. Okay na, the total term square by 2. Okay na, total term square by 2. Okay na, that is x square by 2. నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3. ఓకేనా, ప్లస్ మైనస్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్. ఓకేనా, ఇది ఎట్లా వచ్చిందంటే జస్ట్ ఫార్ములా లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఈ టోటల్ టర్మ్ ఎక్స్, ఈ పి ఇంటూ టీ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టర్ అప్ టు 7 టీ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టర్. ద టోటల్ టర్మ్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఎక్స్. ఓకేనా,
Next, we want non-central moment. First non-central moment, mean is equal to mu1 dash is equal to coefficient of k1 is equal to coefficient of coefficient of t ఏముంది ఇక్కడ, coefficient of t ఏముంది ఇక్కడ, ఫస్ట్ n ఇంటూ p కామన్, అవుట్ సైడ్ np కామన్. నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ t ని మల్టిప్లై చేస్తే mu1 dash వస్తుంది. నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టర్, ఓకేనా, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ టర్మ్ లో n ఎన్పి, ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టర్, ఫస్ట్ టర్మ్ లో టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ పీ స్క్వేర్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఎన్ ఉంది, ఎన్ ఓకేనా, అవుట్ సైడ్ ఎన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పీ స్క్వేర్ ఉంది, పీ స్క్వేర్ టీ ఓన్లీ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ టర్మ్స్, ఓకేనా. ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ టర్మ్స్ హియర్ ఎన్. ఓకే, పీ స్క్వేర్ బై ఇక్కడ టీ, నెక్స్ట్ కంపేర్ ఏం చేయాలి, టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్, టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టర్ టర్మ్స్ కంపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో ఫస్ట్ టర్మ్ లో ఎన్ ఇంటూ పి వస్తుంది, నెక్స్ట్ టర్మ్ లో ఎన్ అవుట్ సైడ్ ఉంది, ఎన్ అండ్ పీ స్క్వేర్ బై 2, పీ స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది, ఓకేనా. సారీ, ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు సెకండ్ టర్మ్ లో ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏం అవుతుంది, ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టర్ టర్మ్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ బై 2 ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, దీన్ని టీ స్క్వేర్ రాస్తాం, ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ స్క్వేర్ ని అప్లై చేస్తున్నా, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ అంటే x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ అప్ టు సో xn హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది, టీ స్క్వేర్ వస్తుంది, ఓకేనా. టీ స్క్వేర్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్, ఓకేనా. టీ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అట్లా అప్ టు సో అని అట్లా ఇన్ఫినిట్ దాకా వస్తాయి మనకు. ఓన్లీ ఐ వాంట్ ఓన్లీ టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టర్, అంటే టీ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టర్ టర్మ్ ఈస్ ఎన్ పీ స్క్వేర్, ఓకేనా, ఎన్ పీ స్క్వేర్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టేకింగ్ అకౌంట్ పీ, పీని ఎన్పిని కామన్ చేస్తే 1 మైనస్ పి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్పిక్యూ, ఓకేనా, ఎన్పిక్యూ. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, నేను దీన్ని రిటర్న్ నోట్స్ చూపిస్తా, ఒక్క నిమిషం. ఇక ఇందులో కరెక్ట్ అర్థం కాదు, చూస్.
ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ kx of t cumulative generating function is denoted by kx of t. Kx of t is equal to log of mx of t. Here mx of t value is q plus p into e power t whole power n. Next to log from according to log x for n properties n into log x. Okay na, log x. Next to kx of t is equal to n into log of total term. Next to multiply the pn inside. Okay na, multiply the pn inside, that is n into log of q plus p plus pt by 1 factorial plus pt square by 2 factorial up to so on. Okay na. Next just wait. Next p plus q means 1 first term. Okay na, p plus apply p plus q means 1. Next log of 1 plus x. Log of 1 plus x formula x minus x square by 2 plus x cube by 3 plus minus plus to minus are alternative. Next to x square x cube up to so on. Okay na. Next the total term, the 1 except 1 p t by 1 factorial p t square by 2 factorial up to so on. The total term is assumed as x. Okay na, the total term is assumed as x. That is x means total term minus x square by 2. Okay na, by 2. Okay na, x square by 2. ఇది ఇందులో క్లారిటీ ఉంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనా, ద టోటల్ టర్మ్ ని అజ్యూమ్ చేసుకోండి, ఎక్స్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. అప్పుడు లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఫార్ములా అప్లైయింగ్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టర్మ్ లో మనకు కావాల్సింది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ టీ. ఓకేనా, ఫస్ట్ కోఎఫిషియంట్ k1 is equal to mu1 dash is equal to coefficient of t1 t power 1 by 1 factor. That is first only t by 1 factorial term, t by 1 factors. ఈ నోట్స్ అది ఐఎస్ఎస్ గ్రూప్ లో ఉంది. ఐఎస్ఎస్ this is available in the ISS group. If you want to ISS group link, text me, I will send you. Next, first compare the t by 1 factorial coefficient. First term lo t by 1 factorial means n into p. Next to compare the t square by 2 factorial. Next term t square by 2 factorial term. Okay na, that is equal to first term lo n into p. Okay na, n into p, np. Okay, next second term. Now compare second term. Second term is x square term, a plus b plus c, p into t by 1 factorial plus p t square by 2 factorial up to so on infinity whole square. This is x1 plus x2 plus up to so on xn whole square means x square plus x1 square plus x2 square up to so on వస్తుంది కదా. అక్కడ నేనేం తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ x1 square first term a plus b plus c up to so on infinity terms whole square. So first term is p into t by 1 factorial whole square. Next to p into t square by 2 factorial whole square up to so on. Okay na, I want only t square by 1 factorial term, that is available in the first term. That ఏముంది ఇక్కడ, t square by 1 factorial. T square by 1 factorial means only except t square అంటే p square outside n. Okay na, n p square. Next to common np means 1 minus p. Okay na, npq. This is mu2 are variance of the binomial distribution. Okay na. Next to mu3 value. mu3 value means t cube by 3 factorial. Okay na, 3 cube by 3 factorial coefficient. First t cube, first term lo t cube ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా, t cube యొక్క ఫస్ట్ ఏం రాస్తారు, ఫస్ట్ టర్మ్ లో వాల్యూ n into p. ఓకేనా, n into p. నెక్స్ట్ అగైన్ సెకండ్ టర్మ్ మీన్స్ మైనస్ సెకండ్ టర్మ్ లో t cube by
3 factorial value, 3 cube by 3 factorial. Next ఇదేంది whole square, a plus b whole square means a square plus b square plus 2ab. ఓకేనా, అజ్యూమ్ ఫస్ట్ టర్మ్ a, సెకండ్ టర్మ్ b. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైతే అప్పుడు pt p into t 2 of 2ab. I want only 2ab term. Okay na, I want only 2ab term. Why? Because I want to I want నాకు t power 3 by 3 factorial coefficient కావాలి నాకు, అందుకోసం చేస్తున్నా. ఓకేనా, npt npt by 1 factorial into 2, sorry pt by 1 factorial outside n. Okay na, pt by 1 factorial into p t square by 2 factorial. Okay na, this is a and this is b, 2ab term. Okay na, 2ab means ఈ value ఏం వస్తది, gives the value total value 2 of n into p t cube by 2 factorial. Okay na, p2 cube by 2 factorial. ఈ 2 factorial ఈ 2 క్యాన్సల్, అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది, n into p t cube. ఓకేనా, n into p t cube. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, నాకు టీ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలి. ఓకేనా, టీ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్, దట్ ఈస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ మల్టిప్లై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ డివైడెడ్ బై 3. ఓకేనా, నాకు టీ క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఏంది, 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 6, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 6. ఓకేనా, 3 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ ఇస్ 6 ఎన్పి. ఓకేనా, 6 ఎన్పి. నెక్స్ట్ సి ఇన్ ది థర్డ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్ లో ఏముంది, ప్లస్ థర్డ్ టర్మ్ లో హియర్ ఓన్లీ క్యూబ్ టర్మ్. ఓకేనా, పైన క్యూబ్ ఉంది కదా, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ అప్ టు సోన్ ఎన్ క్యూబుల్ అంటే ఏ క్యూబ్ వస్తుంది, అంటే ఫస్ట్ ఓన్లీ ఎన్పి. ఓకేనా, ఎన్పి బై 3. ఇక్కడ ఇంకొక టర్మ్ ఉంటది, 2 ఉంటది. ఇక్కడ కింద బై ఉంది కదా, ఇక్కడ బై అనేది నేను చూడలేను. ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ లో 2 వస్తుంది, ఆ 2 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎన్పి మైనస్ 3 ఎన్పి ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కంపేర్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. ఓకేనా, అది ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ టర్మ్ కావాలంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ టర్మ్ లో చూసుకుంటే ఎన్పి వస్తుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ లో ఎన్పి వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ కి కావాలంటే ఈ 3np స్క్వేర్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే 2ab టర్మ్, 2ab అంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇంటూ సెకండ్ టర్మ్ బై 2. ఓకేనా, బై 2 ఉంది కదా, ఆ 2 కూడా రాయాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ టర్మ్ ఈ సెకండ్ టర్మ్ ఇంటూ బై 2 చేస్తే 3np స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చేసినట్టు చేస్తే 3np స్క్వేర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ టర్మ్ అంటే నెక్స్ట్ థర్డ్ టర్మ్ 2npకి ఉంది కదా, అది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా, ఈ నుంచి ఆ 2npకి ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఏముంది, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ n ఉంది. నెక్స్ట్ p t బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ క్యూబ్ బై 3 ఉంది. ఓకేనా, n p క్యూబ్ t క్యూబ్ బై 3. ఓకేనా, 3 నాకేం కావాలి, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ కావాలి. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలి కాబట్టి బై 2 ఇంటూ 2 చేస్తున్నా. ఓకేనా, బై 2 ఇంటూ 2 చేస్తే n2 np క్యూబ్ t క్యూబ్ బై t cube by 3 into 2 is written as 3 factorial. Again 3 into 2 written as 3 factorial. ఇప్పుడు 3np t cube by 3 factorial coefficient is 2np cube. Okay, 2np cube. Adi atla process, that is a process of the finding the coefficients of the t by 1 factorial, t square by 1 2 factorial, t cube by 3 factorial. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ ఒకసారి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది దీని గురించి. ఇక్కడ సరిపోవట్లేదు స్క్రీన్.
Next topic is recurrence relation for the binomial probabilities. Recurrence relation for the binomial probabilities. If x follows a binomial distribution of n comma p, next PMF is NCX p power x q power n q power n minus x. Next again substitute the x is equal to x plus 1. అప్పుడు ఏమైంది x plus 1 అంటే p of x plus 1 is equal to nc x plus 1 p power x plus 1 q power n minus x minus 1 అయితే ఓకేనా. నెక్స్ట్ now consider a p of x plus 1 by p of x plus 1 by p of x ఓకేనా. p of x plus 1 value nc x plus 1 p power x plus 1 q power n minus, just wait, p of x plus 1 value p of x plus 1 by p of x value ncx p power x plus 1 q power n minus x minus 1 by nc ఇక్కడ ప్లస్ 1 వస్తుంది ఓకేనా. ncx p power x q power n minus x ఓకేనా. హియర్ numerator p power x, denominator p power x cancel. Next numerator n q power n minus x, denominator q power n minus x cancel. Now nc, the remaining terms is nc x plus 1 into p into q okay na, q power minus 1 by ncx okay na. Now combination form is converted into factorial form, that is n factorial by x plus 1 factorial into n minus x plus 1 minus of minus 1 factorial into p by q okay na, p by q. Next denominator term n factorial by x factorial, ncx means n factorial by x factorial into n minus x factor okay na. Next n factorial cancel. Next remaining terms n factor cancel okay na. Next here good morning, here compare x and x plus 1 factorial term, which one is bigger one, x plus 1 term is bigger one. Then simplify x factorial by x plus 1 means x plus 1 into x plus 1 is written as x plus 1 into x plus 1 minus 1 factor okay na. X plus 1, compare the two terms x factorial and x plus 1 factorial, which one is bigger one, x plus 1 factorial is bigger one. అప్పుడు ఆ x plus 1 ని డిక్రీజ్ చేయాలి, x plus 1 into x plus 1 minus 1 factorial okay na. Next again compare the n minus x and n minus x minus 1 factorial, which one is bigger one, n minus x is bigger one okay na. Now decrease the terms n minus x into n minus x minus 1 factorial okay na. N minus x into n minus x minus 1 factorial, denominator n minus x minus 1 factorial, ఇంకా remaining terms p by q okay na. Now cancel n minus x minus 1 factorial, numerator denominator ఇక్కడ x minus x plus 1 minus 1 cancel అయిపోతే x factorial and denominator x factorial, numerator x factorial, remaining terms are n minus x by x plus 1 into p by q. This is a recurrence relation for the binomial distribution okay na. LHS term p of x plus 1 by p of x, that answer is n minus x by x plus 1 into p by q. This is called as recurrence relation of the binomial distribution okay na.
If you want to return notes, join the I putting the message in the chat box. మీకు రిటర్న్ నోట్స్ కావాలనుకుంటే ఆ చాట్ బాక్స్ లో మీరు అది లింక్ పెట్టిన ఆ లింక్ తోని అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో రిటర్న్ నోట్స్ ఉంటుంది. రిటర్న్ నోట్స్ ఒకసారి చూపిస్తా. దిస్ ఈస్ ISS స్టాటిస్టికల్ ట్యూటోరియల్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. PDF name is second sem written notes. This is ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా సెకండ్ సెమ్. ఇక్కడ దిస్ ఈస్ సెకండ్ సెమ్ రిటర్న్ నోట్స్ మీన్స్ యువర్ నోట్స్ రిటర్న్ నోట్స్. ఓకేనా? మీకు నోట్స్ కావాలనుకుంటే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అక్కడ ఆ లింక్ తోని. ఓకేనా? రిమైనింగ్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రేపటి క్లాస్ లో మాట్లాడదాం.